Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System conducted by British, Australian and Cambridge University, and Toefl Test on English Foreign Language by American government on writing and speaking skills. Reading, writing, listening and speaking. 4 skills are there. We have come here to the writing and speaking skill development. The essays have been taken from Lingua Forum Essays, and the Dream Tech is the publication. We have come here to the video number 43. As you know, writing and speaking. In I.E.L.T.S, writing, you have to write for 250 words and speaking for almost 2 minutes continuously on a single topic. If you get topic like these type of questions, like agree or disagree questions, how do you perform? We have given here the points in the board. I'll be telling you what the writer or what the speaker is going to do it. Then according to that, you have to come to the stage and present yourself. So courses in music and art, courses in the music and art should be required for students in high school, primary, higher secondary, then college, high school. All the 10th standard students should be taught music and art. What do you mean by art? Drawings, paintings, music, all the classical music, countries of Western music, Eastern music. The music and art should be taught to the students with the subjects. What are the subjects? Maths, physics, chemistry. Of course, it is the food for the mind. It provides you job and employment. And the language and literature, it is for heart. You know, it gives so satisfaction. You'll be able to speak with others heartfully. You'll be able to tell. This music and art, it is for your soul. Soul means what? The inner being. So you forget yourself, you forget the mind, you forget the heart, you become a soulful. You find the inner peace. You find you are able to forget yourself, and you are able to understand what you are. When you know, even a snake dances for a music. Even it is said that you can get rain if you play the music. So the music and art, it is the food for the soul. That's what the writer says, or the topic says like that. Do you agree or disagree with that idea? Do you agree or disagree with the idea of schools emphasizing and putting a syllabus, making the art and music as a syllabus for the students? Compulsorily, they should learn music and art. You say, do you agree or disagree? You can say yes, the schools is a must that they have to add music and art in their curriculum, or no, they should not add, because already students are more stressed by all the subjects like science, and a lot of subjects are there, so they don't have time. The school doesn't have time, the students also, they do not have time. You can use for or against. Use specific reasons and examples to support your view. In support of your view, you have to state the examples and reasons. See, the sample essay is given. The writer writes, students can benefit greatly from studying art and music in school. Students can benefit greatly by learning art and music in school. Is it correct? Piano, guitar, violin, saxophone, tabla, mridangam, all these learning the music and art, paintings, will it benefit the student community? Anything learning, it is beneficial for student community, and this definitely helps the student community. That's what the writer says. And if you write, no, it is not going to be useful for the student community in the present day world, you can say, no, it is not going to be useful for the student community. Now here the writer says, students can benefit, definitely benefit by learning music and art. Requiring all students to take art and music in school. So there should be a compulsion that the students should take music and art in their school. However, he says, still
is the wrong approach. Courses in art and music school not be required of all students. So, course learning in art and music in school, it is not to be required by all students to learn. It is not necessary for them to learn art and music in the school. Now coming here, the next paragraph coming here. For one thing, schools don't have enough resources to carry out such a plan. So, schools are already, they are well programmed from morning to evening to take classes on maths, physics, chemistry, biology, botany, zoology, history, geography with the practicals and plays and games, moral studies as subject. But where do they have? They have to employ staff, they have to provide a special room, they have to provide with all the instruments, musical instruments to train the students. So, such a plan, they must teach many essentials such as language and maths. So, the schools are very busy taking mathematics and all other subjects, and they have few resources left over. They don't have enough resources. Already they are resources are taken away by all these subjects. Extra money will be hard to find, so will skilled teachers. So, the students, the teacher school has to take the needs. What they have to some mounting subjects like maths, physics and chemistry. Okay, now coming here, extra money will be hard to find, so will skilled teachers. So, to find out the skilled teachers, to find out the money, they have to work hard. Now, this is one practical reason why an art and music should not be required for all students. So, here it says that it is not at all necessary because we need lot of resources which is not required. Schools already have enough to do. The schools are already busy with their academic teachings, practicals, special coaching for the students, sports and games for the students. So, here without giving them more responsibilities, we should not stress them. Should not give them more pressure. So, coming here, then there is the reaction problem. What is the reaction problem? Here, for every action, there is Sir Isaac Newton wrote, for every action there is equal and opposite reaction. Who told? Isaac Newton has told. Here, that principle applies here. Principle applies here for this art and music. If we force students to study something, equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. If you compel the student to learn something, most of them will hate it or be indifferent to it. Indifferent means what? Not bothered to learn. So, they will either hate it or be indifferent if you force them to do. This approach produces exactly the opposite of the desired result. So, the desired result is that every student should learn music and art. That is the reason why they introduce the subject. When you compel the student, they won't be interested to learn and they will be indifferent and it will bring a negative result. So, required subject is hardly ever a popular subject. So, the required subject is not a popular subject. Coming here next, also good teachers of art and music already exist in large number outside the schools. Generally outside the schools, there are hundreds of music schools. Thousands of music teachers are there. They are running their own training sessions in their home or in their different classrooms. So, the parents who want their children to learn about art and music can take them to those teachers. So, the parents who really want the students to learn music can take the students and get coached up by the people who are running the separate music schools outside. So, here in conclusion, so the author is going against the topic. He says no, it is not at all required. What causes the music and art to be run by the school management, it is not at all required because they are already burdened with a lot of problems, with all the subjects to be taught,
to get a good result in their subject, sports activities, and further stressing the students by introducing maths and introducing music and arts, it is not that good. So he can go outside and learn in a separate school. So he comes to a conclusion by saying, in principle, it would be good if every student take courses in art and music in school. In principle, he agrees, says every student should learn about the art and music. The fact is, however, that such activities are not for everyone. It is not for everyone. Art and music are best taught as electives. Art and music can be taught as electives, means what you can choose, rather than a compulsion of learning. This for students who have the desire and ability to study them. So it should be as electives. The students, if they want, they can choose art and music. There should not be any compulsion on the part of the management or the government to make the students to learn. It should be an elective subject. Requiring such courses is not the answer. So in the present world, it is not all necessary, because already existing musical schools, privately run music schools and colleges are there. So he or she, the students, can go there and learn if he really desires to learn. This is what is the topic is all about. Hope you are able to understand how it is given. So music and art is not required. That's what he says, the writer. If music and art is required, you have to go in for the subject and speak about them. So I request one Miss Sangeeta to come forward. Sangeeta is a student who is going to take a I.E.L.T.S course, and she is preparing herself. She is a starter, a newcomer. So if a topic is given to you, will you go for or against this topic? Like courses in music is essential. No, it is not at all essential for the students. What do you say? Good afternoon to everybody. I'm Sangeeta. I disagree with this topic. Nowadays, the students are more stressed with their subject itself. It's an entertainment course only, because it's not a more important. It's not required for students. In future also, the students does not involved in any way if they do this courses also. Students are more stressed. So it can be an entertainment for their opinion itself, not compulsions. The schools and parents are not compulsion. They do for their own interest only. They can do for. If they start in secondary schools and high schools, it's a problem for the schools also, because it's have an extra time for this courses also. Even though more subjects and more in subjects, extra times for 1 hour, the schools teachers can spend this for also. It can be a more stressed other than subjects. So it can be it's a lot of money to spend the instruments and for arts and music. So I conclude this. Thank you. Good afternoon, everybody. Today I discuss to the course in music and arts is used for our life. Then primary schools and high schools is provided the course in learn to extra time. Then the music is used to relaxations of mind. Then art is most benefit useful our career, because in many films then like to animations, then drawing frames, the graphics films is most useful our career. Then art and music is learn is add learning is good, and many parents
டாஸ்க் டெவலப்மெண்ட், எழுத்துவது பேசுவது இதனுடைய பயிற்சி. இது லிங்குவா ஃபார்மிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்க கட்டுரை ட்ரீம் டேக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 43 வீடியோவை நாம் பார்க்கிறோம். இங்கே அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் எழுத்து பயிற்சியில் எழுதும் பொழுது IELTS அண்ட் TOEFL IELTSல குறைஞ்சது 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின் இந்த வகை கேள்விகள் வருகிறது. ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஒரு தலைப்பை அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் ஒரு கட்டுரை வந்தால் அந்த கட்டுரை தலைப்பிற்கேற்ப நீங்கள் பதில் அளிக்க வேண்டும் அல்லது எழுத வேண்டும். உதாரணத்திற்கு கோர்சஸ் இன் மியூசிக், இசை பற்றிய படிப்பு, ஆர்ட் கலைகளை, ஓவிய கலை, இந்த கலைகளை பற்றிய படிப்பு should be required for students in high schools. அனைத்து மாணவர்களும் பள்ளியிலே 10வது வரை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியை போன்று இந்த இசையும் ஓவிய படிப்பும் கற்பித்தே ஆக வேண்டும். Do you agree or disagree with that idea? இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்க முடியாதா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன், குறிப்பிட்ட காரணங்களை சொல்ல வேண்டும். ஏன் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாய், ஏன் அதை ஏற்கவில்லை என்று அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களை கூற வேண்டும். டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ, உன்னுடைய கண்ணோட்டத்துடன் ஆதரவாக தெரிவிக்கும் பொழுது அதற்கான காரண காரியங்களையும் உதாரணத்துடன் சொல்ல வேண்டும். அப்போ இந்த தலைப்பு என்ன, எளிமையான தலைப்பு என்ன, கல்லூரியிலே 10வது வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு இசையையும் ஓவிய கலையையும் பாடமாக கண்டிப்பாக அரசாங்கமும் பள்ளிகளும் அதை வைக்க வேண்டும். மாணவர்கள் படித்தாக வேண்டும். இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா? ஸோ பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவார்கள், மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அந்த சப்ஜெக்ட் பாடத்திட்டங்கள் அனைத்தும் மனது, இந்த மூளைக்கு, இந்த மூளையை நன்றாக வளப்படுத்தி கொண்டால் இந்த மூளையை வைத்து வேலை கிடைக்கும். இதயபூர்வமானதற்குத்தான் இந்த ஹிஸ்டரி, இந்த மொழி சம்பந்தப்பட்டது இதயபூர்வமாக. இந்த ஆன்மாவிற்கு சந்தோஷம், ஆன்மா என்றால் இந்த உயிர், இந்த உயிருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது இசை. இந்த உயிருக்கு ஒரு அம்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது, இந்த ஆன்மாவுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது அந்த ஓவியங்கள் வரைவது, கவிதைகள் புனைவது, இவைகளெல்லாம் இந்த ஆன்மாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம். நாம் இப்போ பொதுவாகவே நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம், மூளைக்கு தான் அதிகமாக உணவாக இந்த மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பாட்டனி படிக்கிறோம். ஆனால் இந்த இதயபூர்வமான, இதயத்திற்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய அல்லது மனதிற்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய காவியங்கள், லிட்ரேச்சர், வரலாறு, சோஷியல் ஸ்டடீஸ், அதையெல்லாம் நாம் அதிகமாக கண்டுகொள்வதில்லை. மேலும் அந்த ஆன்மாவுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது இசை, நாட்டியம், ஓவியம், இதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. இது மூன்றும் இருந்தால்தான் ஒரு மனிதன் முழுமையடைந்த மனிதனாக ஆகிவிடுகிறான். இந்த பொதுவான கருத்து. இங்கே இந்த தலைப்பின் கீழ் எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் பெனிஃபிட் கிரேட்லி ஃப்ரம் ஸ்டடிங் ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக் இன் ஸ்கூல். கண்டிப்பாக மாணவர்கள் இசையை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது, பாடமாக வைக்கும் பொழுது, அல்லது வேற என்ன, அந்த ஓவியம் வரைவது, இதை பற்றி பாடமாக வைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மாணவர்கள் பலன் பெறுவார்கள். requiring all students to take art and music in school. எல்லா மாணவர்களும் இதை படித்தாக வேண்டும் என்று அரசு கட்டளை இடுவது அல்லது பள்ளி கட்டளை இடுவது என்பது however is the wrong approach. இது ஒரு தவறு. Courses in art and music in school not be required of all students. அந்த இசையையும் ஓவியங்களையும் கண்டிப்பாக கற்றே ஆக வேண்டும் என்பது தவறான கொள்கை. அப்போ இந்த தலைப்புக்கு எதிராக சொல்கிறார். இந்த இசையும் இந்த ஓவியமும் தேவையில்லாத ஒரு படிப்பு, அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தேவையில்லாதது, அது பலன் கொடுத்தாலும் அது தேவையில்லாதது என்று சொல்கிறார். என்ன காரணத்திற்காக? பின்வரும் விளக்கங்களை சொல்கிறார். For one thing, ஒன்றாக, schools don't have enough resources to carry out such a plan. பள்ளிகளுக்கு அந்தளவு வசதி இல்லை. உண்மையாகவா? எத்தனையோ டொனேஷன் வாங்கிக்கிறார்கள், லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவு செய்கிறார்கள். இருந்தாலும் இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார், அந்த பள்ளியிலே அனைத்து வசதிகளும் இல்லை. அதுக்குன்னு தனி அறை ஒதுக்க வேண்டும், அதுக்கு தனி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாங்க வேண்டும், கிட்டார் வாங்க வேண்டும், பியானோ வாங்க வேண்டும், தபலா வாங்க வேண்டும், சாக்ஸோஃபோன் வாங்க வேண்டும், இசை கருவிகளை வாங்க வேண்டும். அதற்கு பணம் இல்லை. நல்ல ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டும், அதற்கு பள்ளிகளிலே பணம் இல்லை. அதற்கென்று அறை ஒதுக்க வேண்டும், அதற்கு பணம் இல்லை என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள். They must teach many essentials such as language and maths. மேலும் பள்ளிகளிலே அந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது மாணவர்களுக்கு கஷ்டமான பாடப்படிப்புகளான மேத்ஸு, கணக்கு,
சயின்ஸ், மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பாட்டனி, ஜூ, கம்ப்யூட்டர், இந்த மாதிரி கடினமான படிப்புகளை மாணவர்களுக்கு கொடுத்தாக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அதற்கு லெபார்டரி ஆய்வுக்கூடங்கள், அதற்கு கம்ப்யூட்டர், அதற்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், பணம் ஏகப்பட்டது இருக்கிறது. ஏற்கனவே அவர்கள் ஆசிரியர்கள் இதையெல்லாம், பள்ளிக்கூட நிர்வாகம் இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடியது have few resources என்றால் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, வளங்களும் பணமும். left over for other subjects, மற்ற பாடங்களுக்கு எடுப்பதற்கே பணம் இல்லாமல் இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா மணி, ஹலோ, எக்ஸ்ட்ரா மணி வில் பி ஹார்ட் டு ஃபைண்ட். இப்போ இந்த கணக்கு, இந்த ஓவியம், இந்த இசை கல்லூரிக்கு, இசை படிப்புக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுகிறது. ஸோ வில் ஸ்கில்டு டீச்சர்ஸ். அந்த இசையை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இசை தெரிந்த ஆசிரியர்கள் தேவை, நன்கு இசை தெரிந்த ஆசிரியர்கள் தேவை. அந்த அளவு ஆசிரியர்களும் கிடையாது. This is one practical reason why art and music should not be required for all students. இதற்காகத்தான் இந்த இசையும் ஓவியமும் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் கண்டிப்பாக கட்டாயப்படுத்தப்படக்கூடாது. இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒரு ஊர் எடுத்து, சென்னை போன்ற ஊரில் 1000 பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது. 1000 இசை வல்லுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். அந்த அளவு இசை வல்லுநர்கள் இல்லை. இசை தெரியாத ஆசிரியர்களை வைத்து பாடம் எடுக்க சொன்னால் மாணவர்களுக்கு அதிகம் புரியாது. அதற்கு மேல் லட்சக்கணக்கில் பணம் வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆய்வுக்கூடங்களுக்கு. மேலும் ஒவ்வொரு பள்ளியும் தன்னுடைய மாணவன் அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்காக மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், அதுக்கு அதிகமாக தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். மற்ற பாடத்திற்கு கவனம் செலுத்துவதற்கே நேரம் இல்லாத பொழுது இது எப்படி இசையையும் ஓவியத்தையும் அங்கே உட்படுத்த முடியும் என்று சொல்கிறார். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே then there is the reaction problem. reaction என்றால் என்ன? விளைவு பிரச்சனை. for every action, ஐசக் நியூட்டன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி சொல்றார், எந்த செயலுக்கும் ஒரு எதிர் விளைவு இருக்கிறது, எந்த விளைவுக்கும் ஒரு எதிர் விளைவு இருக்கிறது, எந்த செய்கைக்கும் ஒரு எதிர் செய்கை இருக்கிறது. அதே போன்று நியூட்டன் என்ன சொல்கிறார்? there is an equal but opposite reaction. எதற்கும் ஒரு எதிர்மறையான விளைவுகள் இருக்கிறது. இந்த கொள்கை அப்ளைஸ், இந்த கொள்கை இங்கே அதை பார்க்கலாம். if we force students to study something, நாம் மாணவர்களை ஒன்று கற்பதை வலுக்கட்டாயப்படுத்தினால் most of them will hate it. அநேக மாணவர்கள் அதை வெறுப்பார்கள். மாணவர்கள் இதை கண்டிப்பாக கற்க வேண்டும் என்று வலுக்கட்டாயப்படுத்தினீர்கள் என்றால் அவர்கள் அதை எதிர்ப்பார்கள். or be indifferent to it. indifferent என்றால் என்ன? கண்டுகொள்ளாமல். indifferent என்றால் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டு செல்வார்கள். மாணவர்களை இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று புதிய ஒரு திட்டத்தை அமல்படுத்தினால் அவர்கள் கண்டிப்பாக படிக்க மாட்டார்கள் அல்லது கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவார்கள். this approach, இந்த அணுகுமுறை produces exactly the opposite of the desired result. desired என்றால் என்ன? விரும்பிய, ரிசல்ட்னா விளைவு. அந்த விரும்பிய விளைவு கிடைக்காது. மாணவர்கள் அனைவரும் இசை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த விரும்புகிற விளைவு வராது. ஏனென்றால் வலுக்கட்டாயப்படுத்தும் பொழுது மாணவர்கள் அதை எதிராக செல்வார்கள். a required subject is hardly ever a popular subject. ஒரு தேவையான படிப்பு என்பது மற்றவர்களால் பாராட்டக்கூடிய ஒரு படிப்பு கிடையாது. நானே டெக்னாலஜி என்பது ஒரு அருமையான ஒரு தொழில்நுட்பம், கற்க வேண்டும், கற்றால் நன்றாக இருக்கும். யார் அதை படிக்கிறார்கள்? மாரல் சயின்ஸ், மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இருக்க வேண்டிய ஒரு கண்டிப்பான பாடம். அதற்கு ஒரு பிரபலம் இல்லை. மாரல் சயின்ஸ் ஒழுக்கத்தை கற்பித்தாக வேண்டும். அந்த ஒழுக்கம் கற்பித்தல் ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இல்லை, கல்லூரியிலும் இல்லை. மிக முக்கியமான பாடம் மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியை விட, கம்ப்யூட்டரை விட, பிடெக் விட மாரல் சயின்ஸ் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒன்றிலிருந்து எம்எஸ்சி அல்லது எம்காம் அல்லது எம்இ வரைக்கும் மிக அத்தியாவசியமான படிப்பு. அதை யாரும் இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஸோ அதை போன்று ஆல்சோ குட் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் இன் லார்ஜ் நம்பர் அவுட் சைட் த ஸ்கூல்ஸ். இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, இப்போ சென்னை போன்ற ஊர்லேயோ, கோயம்புத்தூர் போன்ற ஊர்லேயோ, மதுரை போன்ற ஊர்லேயோ இசை தெரிந்த வல்லுநர்கள் அவர்கள் வீட்டிலேயே பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண்களாகட்டும் ஆண்களாகட்டும் நன்றாக இசை கற்றவர்கள் அவர்கள் வீட்டிலேயே பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பள்ளியாக, கல்லூரியாக, சிறு சிறு துறையாக, சிறு சிறு வகையிலே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Parents who want their children to learn about art and music, எந்த பெற்றோர்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு இசையையும் ஓவியத்தையும்
கற்க வேண்டும் என்று ஆவலாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த ஆசிரியர்களிடம் சென்று மாணவர்களை அந்த தங்கள் குழந்தைகள் இசையையும் ஓவியத்தையும் கற்க வைக்கலாம். பள்ளியிலே நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடாது. ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கான சிறு சிறு பள்ளிகள் இருக்கும் பொழுது ஏன் மாணவனை வலுக்கட்டாயப்படுத்த வேண்டும்? ஸோ இறுதியாக அவர் முடிவுரையாக இன் பிரின்சிபல் கொள்கை ரீதியாக இட் வுட் பி குட் இஃப் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் டு கோர்சஸ் இன் ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக் இன் ஸ்கூல். கொள்கை ரீதியாக அனைத்து மாணவர்களும் இசையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஓவியம் வரைதலை கற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். The fact is, ஆனால் உண்மை என்ன என்றால், however, எப்படி எனினும், that such activities are not for everyone. அந்த இசை கற்பிதல் என்பது அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக கற்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தக்கூடாது. ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக் ஆர் பெஸ்ட் டாட் அஸ் electives. electives என்றால் என்ன? மாணவர்களாக விருப்ப பாடமாக தேர்ந்தெடுக்கலாம், விருப்பமில்லாதவர்கள் விட்டுவிடலாம். அன்று அப்படி ஒரு 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 முறையை அரசு கொண்டு வர வேண்டும். வேண்டுமென்றால் இசையை கொள்ளலாம், வேண்டாம் என்றால் விட்டுவிடலாம். இதை மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி போன்று ஆங்கிலம் போன்று ஒரு பாடமாக வலுக்கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். For students who have the desire, எந்த மாணவன் ஆசைப்படுகிறானோ, பெரும் ஆசைப்படுகிறானோ இசையை கற்றுக்கொள்வதற்கும், அண்ட் எபிலிட்டி டு ஸ்டடி தெம், அவர்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு அவனுக்கு திறமை இருக்கிற பொழுது அவன் அதை விருப்ப பாடமாக தேர்ந்தெடுக்கலாமே ஒழிய அதை வலுக்கட்டாய பாடமாக அவன் மேல் சுமத்தக்கூடாது. requiring such courses is not the answer. இந்த மாதிரி வலுக்கட்டாயப்படுத்துவது என்பது இதற்கு விடை அல்ல என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இசையும் ஓவியமும் பள்ளிகளிலே வலுக்கட்டாயமாக ஒரு பாடமாக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டுமா, அனைத்து மாணவர்களும் இதை கற்றாக வேண்டுமா என்ற தலைப்பின் கீழில் நீங்கள் ஆதரவாகவும் எதிராகவும் பேசலாம். இங்கே இந்த எழுத்தாளர் எதிராக சென்றிருக்கிறார். அதற்கான காரணங்களையும் அதற்கான உதாரணங்களையும் அதற்கான விளக்கங்களையும் அவர் அளித்து முன்னுரை, விளக்கங்கள், உதாரணங்கள், கடைசியாக இறுதி உரையை அமைத்து இந்த கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார். இதை போன்று எழுதவும் இதை போன்று பேசவும் முறையாக லாஜிக்கலாக நீங்கள் பேச வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.